ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সো আবারও চলে এলাম আরেকটি ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে। সো আজকের ভিডিও টপিকটি হচ্ছে প্রপার নাউন। দেখে নিয়েছে অলরেডি সবাই। সো উই উইল লার্ন অ্যাবাউট প্রপার নাউন ইন ডিটেলস, বাট বিফোর দ্যাট লেট মি টেল ইউ লিটল বিট অ্যাবাউট পার্টস অফ স্পিচ। দেখো, আমরা সবাই জানি উইদাউট ওয়ার্ড ইউ ক্যানট ইউজ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ। সো ওয়ার্ডগুলোকে কিন্তু বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। Okay, words can be divided into different types, and each type is known as or is called part of speech. Okay, so in this way we have 8 parts of speech in total, and noun is one of them. So তোমরা সকলেই জানো noun মানে হচ্ছে নাম, right? Name of anything. Name of anything, that could be name of a person, name of a bird, name of an animal, name of a place, name of anything, any name, that is noun, right? So noun means যে কোনো কিছুর নাম বোঝায়। ওকে, এই নাউনকে we can divide it into different types. There is proper noun, there is common noun, there is material noun, there is collective noun, there is abstract noun, and so on. Okay, so we will learn all the types one by one. So in this video I am going to talk about proper nouns and its different uses, how to use it. Okay, শুরুতেই বলে দিই proper noun. So if you divide it, proper noun, you will get proper and noun. That means a noun একটি নাম যেটি proper, that means which is particular. That means proper noun means particular noun, একটি নির্দিষ্ট নাম। ওকে, কিপ ইন মাইন্ড, নির্দিষ্ট নাম। সো আমরা অলরেডি শিখে ফেলেছি যে নাউন মানে হচ্ছে নেম অফ এনিথিং, নেম অফ আ বার্ড, নেম অফ আ পার্সন, নেম অফ আ প্লেস, নেম অফ আ থিং, নেম অফ এনিথিং দ্যাট ইজ নাউন। বাট ইফ দ্যাট নেম ইজ আ পার্টিকুলার নেম, যদি সেই নামটি একটি নির্দিষ্ট নাম হয় তখন সেটা হয়ে গেল প্রপার নাউন। ভেরি সিম্পল। ওকে, I hope you have understood. For example, you can say Kolkata is the capital of West Bengal. Now Kolkata is the capital of West Bengal. So দেখো, এখানে আমাদের তিনটা নাউন আছে। First one is Kolkata is a noun because Kolkata means name of a place. Okay, and then we have capital also, which means Rajdhani, also a name. And then we have West Bengal, also it's a name of a state, right? সবগুলোই হচ্ছে নাউন, ঠিক আছে। বাট কলকাতা ইজ প্রপার নাউন। কেন প্রপার নাউন? বিকজ কলকাতা ইজ a particular place. There is no other place which is also Kolkata, right? So কলকাতা বলতে আমরা একটি নির্দিষ্ট প্লেসকেই বোঝাই। So that means Kolkata is a proper noun because it's a particular name. Okay, now we have one more noun here also, that is capital. দেখো, ক্যাপিটাল মানে কি? রাজধানী। তো রাজধানী কিন্তু প্রপার নাউন না, বিকজ রাজধানী অনেক আছে, isn't it? Kolkata is the capital, then the capital of India is New Delhi also. So like this we have many capitals. So capital is not a proper noun, it's a common name. Okay, it's a common noun that I will explain later. So capital is not a proper noun because it is not a particular. Okay, but Kolkata is a particular noun. Okay, because whenever you talk about Kolkata you mean a particular place, isn't it? Then we have one more noun, that is West Bengal. So West Bengal কিন্তু একটি particular স্টেটের নাম, isn't it? Particular state is a West Bengal. There is no other state which is also West Bengal, isn't it? So West Bengal বলতে আমরা একটি পার্টিকুলার, একটি নির্দিষ্ট স্টেটকেই বোঝাই। So West Bengal is also a name and that is proper noun. Clear? So তাহলে নাউন মানে হচ্ছে নেম অফ এনিথিং, নেম অফ আ বার্ড, নেম অফ অ্যানিমাল, নেম অফ আ প্লেস, নেম অফ আ পার্সন, নেম অফ এনিথিং, that is noun. But if that name is a particular name, then it is proper noun. Okay, for example, already I have said that. Okay, let me give you one more example. যে কোনো মানুষের নামও কিন্তু প্রপার নাউন হয়। ওকে, যেমন রিতা ইজ মাই ফ্রেন্ড, ফর এক্সাম্পল রিতা ইজ মাই ফ্রেন্ড। রিতা কিন্তু এখানে একটি পার্টিকুলার
মানুষের নাম, তাই তো? নাও ইউ ক্যান আস্ক মি দ্যাট রিতা বলতে তো অনেককেই বোঝায়, অনেকেই আছে যার নাম রিতা, isn't it? একদম ঠিক, বাট whenever you talk about Rita, you're talking about a particular person. Again, particular, that means proper, right? So this is why name of a person is also proper noun. Okay, one more example, Amit is my friend, or Rupak is my classmate. Okay, or I met a boy whose name is Rahul. So Rahul, then Rupak, এগুলো তো অনেকেরই নাম আছে, বাট whenever you talk about Rahul, you're talking about a particular person. So for that reason it is a proper noun. Okay, so name of any person is also proper noun. So there are two important things we have learned. One is proper noun means name of any noun, name of anything that is particular. Okay, নির্দিষ্ট. And another important thing about proper noun is that proper noun, name of any person is also proper noun because there is also particular. One more important thing, proper noun should be used in capital letter, I mean the first letter. Okay, দেখো proper noun তোমরা যখন ইউজ করবে in a sentence, okay, the first letter has to be capital. It doesn't matter where we use. তুমি যদি প্রপার নাউনটি একটি সেন্টেন্সের মাঝখানে ইউজ করছো বা লাস্টে ইউজ করছো, তবুও কিন্তু ফার্স্ট লেটারটি হবে ক্যাপিটাল. ওকে, দিস ইজ ওয়াই when you will write Kolkata is the capital of West Bengal, then Kolkata's K should be capital because K is anyway the first letter. তোমরা জানো যে কোনো সেন্টেন্সের প্রথম লেটারটি ক্যাপিটাল হয়. ওকে, সো Kolkata's K is anyway capital, but at the same time Kolkata is also proper noun, so in that sense K is also capital. So Kolkata is the capital of West Bengal. দেখো West Bengal কিন্তু আবার proper noun চলে এলো, so West Bengal এর W capital and Bengal's B capital. Okay, so I hope you have understood. If you have any problem to understand, any query, you can ask me. You can leave a comment in the comment section down below and you can ask me any question without any hesitation, any doubt.